මිනිත්තු 8ක කාලයක් තියෙනවා. Honorable Deputy Speaker, it is the clarion call for a mixed system of elections is very clear at this time. And I believe there is consensus in this House from both sides over the last couple of years, more or less almost extending to a decade or more. This has been extensively deliberated in the committee stages in Parliament as well as among the general public. So I think it is about time that we move into finalizing the formulas and setting up this mixed system of elections, because the current system has for the last 3.5 decades failed to reflect the mandate of the people. I think even my learned friends of opposition will agree with me that it has become nothing more than a facade, electoral mirage when it comes to continuing with the PR system. It has become unsustainable. Expenditure, election campaigns have become so exorbitant that it has become impossible to sustain campaigns, and it has not been able to deliver to the electorates as well. So mixed system elections where about 70% is elected from first past the post. If you take the Parliament, taking 225 as a fixed number, around 150 to be elected as first past the post under the system, and where remainder 75 be allocated for PR, where best performance among the losers be given a chance, as well as representation, guaranteed representation, maybe a quota for the youth and the women electors be accommodated within this 75 is something that this House, both sides, could come into an agreement, and since there is a consensus for a mixed system of elections. Similarly, this could be extended, this should be extended into the local government elections, where about 4,000 plus wards be set up to elect the grassroots representatives across the country, and 70 where it gives almost 70% of the institutions, and maybe a 30% is allocated again for the youth and the women representatives to be included in these institutions. I bring this at this moment because it is very important that before any election is being called, that this House agrees into a mixed system of elections, because in order to sustain a representative democracy where it reflects the mandate, the will of the people in its correct mandate is being reflected in the institutions, in the House as in Parliament or maybe the local government, it is important that the will is able to be I beg your pardon, it being able to be sustained. At the same time, the accountability to the voters. In a ward system, in a first past the post system, there is accountability, much stronger accountability to the voters there, because they are the connectivity between the electors as well as the voters is being sustained more than the current PR system or the Manapa system. Therefore, before any election, this important aspect has to be finalized by this House, and my request as a parliamentarian, as a young youth of this country, is this matter be taken up seriously before anything else is being considered by the House in the coming months. At the same time, I must also quote the section from the Constitution, Article 9, which was also part of the Kandyan Convention,
signed in 1815, later included as Article 7 in the 1972 Constitution. There have been Supreme Court deliberations or judgments given. සුප්‍රීම උසාවිය පවා දීර්ඝ අර්ථකථනයක් දීලා තියෙනවා මේ 9 වෙනි වගන්තියට. ශ්‍රී ලංකා ජනරජය බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානයේ පිරිනමන්නේය. එයින් ව්‍යවස්ථාවේ 10 14 වගන්තිවලදී සියලු ආගම්වලට පිරිනමන අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර දෙන අතර බුද්ධ ශාසනය සුරක්ෂිත කොට පෝෂණය කිරීම රජයේ වගකීමක් විය යුතුයි කියන කාරණාව. මේ පිළිබඳව සුප්‍රීම උසාවිය දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීම පසුගිය දශක ගණනාව මුළුල්ලේ අපේ නීති පද්ධතියට එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා 9 වෙනි වගන්තියෙන් බුද්ධ ශාසනයට හිමි විය යුතු ප්‍රමුඛ ස්ථානයත් ආරක්ෂාවත් අඛණ්ඩ වේ ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්නට අපි මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් අද දිනේ විවාදයට ගන්න මේ අධිකරණ පද්ධතියත් අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාව හරහා ඒ කටයුත්තට ලබා දිය යුතු උපරිම අවස්ථාව ලබා දෙන්නටත් එවැගේම අනිකුත් ආගම් වලට සහතික කරලා තියෙන අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කරන්න ඕන. මම මේ කාරණාව කියනවත් සමග තවත් කාරණාවක් ඉස්මතු කරන්න කැමතියි. මම මීට වසර 2කට ප්‍රමාණ ප්‍රථම එදා හිටපු අධිකරණ ඇමතුමාගෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේදීම ප්‍රශ්න කරා. මේ මව් භාෂාවෙන් අපේ රටේ ඉහළ උසාවි තීන්දුව තීරණ ලබා දෙන්නේ නැත්තේ කියන එක. සිංහල වේවා දෙමළ වේවා මව් භාෂාවෙන් අධිකරණ තීන්දුව තීරණ ලබා දෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට වගේම විවිධ වූ වෙනත් අධිකරණ පද්ධතීන් ඉදිරියේ සිටින අයට මූලික අයිතිවාසිකමක් 24 වෙනි වගන්තිය යටතේ අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහතික කරලා තියෙනවා. මේ සඳහා කටයුතු කරන්න පසුගිය අවුරුදු 45ම කාලෙන් කාලෙට කල්දදා ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ 24 වෙනි වගන්තිය. එන්න මේ පිළිබඳව අවධාරණය යොමු කරලා කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් තවත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන 74 වෙනි වගන්තිය යටතේ ස්ථාවර නියෝග කමිටුවට විශාල බලතල ප්‍රමාණයක් මේ ව්‍යවස්ථාවෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ස්ථාවර නියෝග කමිටුව බොහොම මෑතකදී ඇති කරපු කෝප් කමිටුවට, කෝපා කමිටුවට, මුදල් කමිටුවට, පෙත්සම් කමිටුවට ලබා දුන්නු බලය අපි විශේෂයෙන් අගය කරන්න ඕන පසුගිය සති 3-4 කාල පරිච්ඡේදයේ මා විශ්වාස කරනවා ඊට වඩා එහා ගියපු බලයක් ස්ථාවර නියෝග කමිටුව හරහා මේ අපේ රටේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ කමිටු වලට ලබා දෙන්න ඕන. මේ කමිටු පාර්ලිමේන්තුවේ විවිධ වූ අදහස් නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සමන්විතයි. මේ කමිටු තවත් ශක්තිමත් කිරීම තුළින් අපේ රටේ සියලු ජනතාව උතුරේ වේවා දකුණේ වේවා කන්දොඩු රට වේවා කොයි ප්‍රදේශයේ නියෝජනය කරන කොට්ටාසයන් නියෝජනය කරමින් නියෝජිතයින්ට මීට වඩා බලතල ප්‍රමාණයකින් මේ කමිටු හරහා සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්න ස්ථාවර නියෝග කමිටුව මීට වඩා වැඩිපුර මුණ ගැහිලා මාසෙන් මාසෙට හරි කමක් නැහැ මුණ ගැහිලා මේ අවස්ථාවන් නිර්මාණය කරන්න ඕන. මේ වගේම තව විශේෂයෙන් අද දිනේ විවාදයට ගන්න වරාය හා ගුවන් සේවා කටයුතු අමාත්‍යාංශය පිළිබඳව වචනයක් කියලා මගේ කතාව අවසන් කරනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඉතාමත්ම අපහසු කාල පරිච්ඡේදයක ලෝක ප්‍රසිද්ධ ගුවන් යාන ඒරෝෆ්ලොට් වැනි ගුවන් යාන වලට හරස් පොළු වැටෙන කාලෙක අපේ රටේ ඒ සංචාරකින් පැමිණෙන්ට අවශ්‍ය ගුවන් ගමන් සේවාවල් නැවත පිහිටවන්න, ගුවන් තොටුපොළ සේවාව නගා සිටවන්නට, එවැගේම සංචාරක කර්මාන්තයට රුකුල් වෙන වරාය පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්නට අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යාංශ කාර්ය මණ්ඩලයත් ඉතාම අසීරු කාල පරිච්ඡේදයක කරගෙන යන වැඩ කොටසට විශේෂයෙන් අපි මේ අවස්ථාවේ අපේ කෘතවේදීත්වය ප්‍රකාශ කරලා ඒ කටයුතු තවත් ශක්තිමත් කරගෙන අපේ රට වැටී තිබෙන මේ ආර්ථික අපහසුතාවෙන් ගොඩ ඒමට ඒ අමාත්‍යාංශයකට ලබා දී ඇති උපරිම ශක්තිය දායකත්වය ලබා දෙන්න කියා ඉල්ලා සිටමින් මාට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මා නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබට.